Okay, so this is a stories about the industry in Malaysia lah. Alright, so dia punya backgrounds. Okay, kalau you tengok dekat sini dia kata sejak 50-an dengan 60-an. Alright, so why we need the industrial? Saya nak you faham kenapa perlu industrial ni lah. Okay, why it's so important. Okay, from the agriculture, kita tukar. Daripada pertanian, kita tukar. We transfer to industrial. Kenapa? Okay, dia mesti ada kepentingan lah. Dan selalunya, okay, kalau kita tengok dekat sini, on 50 to 60, alright, on that times, we only depends on the getah and biji timah. So, bila kita terlalu bergantung, okay, dan masa tu, the price of that both of two commodities tadi tu was not stable. Maksudnya dia tak stable, jadi dia punya hasil pun sebab harga tadi tu yang boleh menjanakan you punya pendapatan untuk biji timah dan juga getah tadi tu. Okay, so bila both of commodity price tadi tu was not stable and we terlalu depends on that two things, jadi kita terpaksa cari another dasar ataupun polisi, okay, supaya the point is we are going to target to be the developed country. So this is our target. And you kena faham sebenarnya the targets of Malaysia, the whole of the world ni tadi, yang mana yang belum jadi developed country, so dia punya objective adalah to be a developed country. So to be a developed country, we cannot focus only, we cannot depend only this both community, no. So kita kena, we have to find some solution or policy yang boleh membawa kita kepada negara maju. That is the point lah sebenarnya. Kenapa kita bertukar-tukar dasar. Jadi, kalau you tengok dekat sini, so this is the history lah kenapa tukar. So, on 50 and 60 ni, okay, kita tu depends on the getah and biji timah. And on that time, the price of getah and biji timah was not stable. Okay, bila tak stable, so dia punya return pun takkan stable lah. Dia punya keuntungan. Okey, ada lagi tak yang nak masuk? 23. Okay, so this is on 50 to 60. Okay, alright. Move to 70. Alright. Okay, kerajaan dah cuba mempelbagaikan ekonomi. So masa tu, alright, they are focused on the pertumbuhan industri yang lebih pesat. Okay. The second thing yang you kena ingat, the first thing that we are going to move to developed country. So that is our target. Okay, to move to developed country, apa benda yang penting yang perlu kita generate adalah income. So to generate the income, mesti ada employment ataupun job. So kita kena create job kat situ. Okay, so on that, the industrial ni kita nampak dia boleh menampung keperluan pekerjaan. Dan masa tu juga dia ada dasar, the new economic policy. Okay, kejap kawan masuk lagi. Okay. Saya bukan saja nak bagi tengok ni, nak kena faham dia punya sejarah dulu. Okay. So, kita masa tu, kita more oriented on export. Okay, on export. Kita punya, kalau sampai sekarang pun kita lebih kepada elektronik punya barang. Export. So, bila kita fokus on industrial, kita akan dapat generate more labor. And bila kita create more job, more employment, so equal tu, dia akan generate more income, and finally this income you spend on goods and services, so economy berjalan, and finally dia akan contribute to the economic growth and also plus the economic development. Okay, so 70 On 80 pula, okay, program perindustrian negara mengalami satu lagi perkembangan iaitu industri berat. Dia lebih fokus pula. Ada satu lagi, industri, kemudian industri berat. Okay, industri berat. Untuk apa? Sebenarnya kita nak kita punya foundation tadi to be strong. Right? So
asas pengindustrian negara. So bila kita ke industri berat means kita akan membawa kepada kita punya pekerja tadi tu, job tadi tu lebih kepada teknologi. Alright, kita nak melahirkan kemahiran pada rakyat dalam bidang teknologi yang lebih tinggi. So bila banyak orang, okay, ataupun kita tengok labor tadi tu, dia lebih kepada skills. Okay, dia tahu teknologi dan sebagainya. So ini akan lagi menyebabkan dia punya growth tadi tu akan lagi force. Dia akan lagi cepat. Okay, dia akan to be faster. Itu yang kita nak sebenarnya. Nak jadi negara maju ni dia kena cepat. So nak cepat ni apa benda yang dia kena catch up. Okay, so this is the importance of the industrial punya, industry punya ni. So the first is they create the employment. This is very important lah. Untuk surrounding tu lah, penduduk tempatan. And yang kedua dia dapat to produce, okay, the needs of on good and services tadi tu. Okay, dan bila ada industri, dia akan menyebabkan lagi the other industrial tadi tu ataupun pertanian, pelombongan, pembalakan dan perikanan tadi tu dia akan jadi sumber bahan mentah untuk industri tu. So ini maksudnya benda tu akan menaikkan lagi industri-industri yang lain. So that is very important lah. Jadi bila kita we transform the economy or structures of economy to industrial change. And one of the thing that we have to focus is what happened to our agriculture, pembalakan dan sebagainya. Yang lain-lain tu adakah terus gone macam tu je? No. So we have to make sure that this the new industry which is replace the agriculture, okay, dan yang lain-lain ni tadi akan menarik juga benda-benda ni tadi menjadi bahan mentah lah for the industry needed. And finally, secara tak langsung, perkembangan untuk agriculture, mining, quarrying semua ni tadi tetap akan bertumbuh juga. Itu penting. Sebab agriculture, we cannot focus on agriculture if we want to be a developed country. That is the point. Okay, so kemajuan sistem pengangkutan, infrastruktur semua penting. Bila kita nak buat industri, kita memang kena create lah all these infrastructures. So bila dah ada infrastructures, automatically lagi maju lah sebenarnya, lagi mudah. And we try to mempelbagaikan kegiatan ekonomi negara. The focus is we not only to depends on the this getah, kelapa sawit, biji timah as export, main export. Bila kita too depends, bila berlaku the price was not stable, mungkin kadang-kadang harga dia drop jatuh, so kita akan mengalami kerugian kat situ. Okay, alright. Kemudian, this is the types of industri punya ni lah. Okay, kita ada industri yang berat, ringan dan juga industri pelancongan. So pelancongan was tourism also one of the industry. So ini dia punya gambar lah. Okay, so bila kita cerita pasal perindustrian berat ni, dia akan melibatkan all the capital and plus the technology. Okay, and also the high capital kat situ. And this was okay, being organised by the High Court, Industri Berat Malaysia. Okay, Perbadanan Industri Berat Malaysia. This is one of the example. Okay, ada several of example. Okay, membuat kereta proton saga, memperbaiki kapal, industri berat lah tu. Besi dan keluli, oil, gas cair, menapis petroleum. Okay, alright. Ini industri ringan. Apa contoh? Kayu balak diproses menjadi perabot dan sebagainya. Supaya korang lagi mudah faham industri desa. Even it's a desa but still industrial. Okay, maksudnya dia dijalankan secara kecil-kecilan lah kat kawasan luar bandar. Ini industri pembuatan seperti let's say electricity, okay, mungkin dari segi tekstil, okay, tayar, kasut, barangan plastik dan juga alat tulis dan sebagainya lah. Nampak? Okay. Tapi yang ni lebih kepada industri, walaupun you nampak minyak gamat, tapi dia menyumbang kepada negara juga.
Okay, kemudian perindustrian pelancongan. Okay. What is the factors that influence the industry in Malaysia? First, you need a capital. Okay, it's a high capital. And then sources lah. Okay, sumber tenaga. And also the facilitation. Mesti ada. Okay, bekalan bahan mentah. Pasaran. You need the market lah. Kalau there is no demand there, buat apa you nak create kat situ kan. So, and also the policies of the government lah. Bebas cukai dan sebagainya lah semua tu. Okay, and of course kita mesti ada tenaga buruh labor. Okay, ini yang kita nak supaya banyak orang yang tak menganggur lah. And also the sistem pengangkutan. Okay, kesan pembangunan tadi tu, what is a factors of this development industrial untuk dari segi surrounding lah, alam sekitar. Ini yang berlaku lah sebenarnya, pencemaran-pencemaran. Tapi how kita nak atasi? Inilah langkah-langkah macam mana kita nak atasi balik. Sebab kita perlukan industri tu, but dia punya disadvantage ataupun kesan effect to the surrounding. This is apa galakan dan peranan daripada government lah. Okay, alright, kita pergi balik kepada chapter. Ini yang kita panggil sebagai industrial revolution. Bila ada perubahan tu kita panggil revolution lah. Daripada era bila ke era bila. So that is a revolution of industrial. Okay, kita sentuh daripada 1760 to 1840. Shift from the hand production to machine. Kadang-kadang kalau kita tengok gambar ni balik. Okay, kita use a steam power. Okay, rise of factories. Banyak factories dah mula rise ataupun bangun, develop. Okay, and then kita ada second industrial revolution ataupun technological revolution from the 1870 to 1914. Ada advancement lah of production technology. Okay, and then this is what we call digital revolution, 1950. Start, mula ada digital record keeping, transformation from the mechanical and analog to system digital. Yang mula kepada digital electronic and information age. Okay, so industrial sector has long been identified as the engine of the growth. Engine of the growth. Kalau sekarang financial development was the engine of the growth. Engine of the growth ni adalah macam satu alat ataupun mekanism. Okay, yang boleh nak generate growth ni tadi. Punca to the Malaysian economy. This is on this time. So kita ada piece of Malaysian industrial sector. Kita tengok daripada selepas merdeka, it's a 1957 to 1960. Kita lebih kepada import substitutions. Kemudian import is not good. We are too depends on the import, is not good. So we transfer, kita substitute kepada export orientation pula from 1970. And then 1980, resource-based industrial and heavy industry. Kita dah mula transfer kepada heavy industry. Kenapa? Sebab kita dah mula rasa kita nak create more skills on our labour and also contribute to the technology, the use of technology, high technology. And then 1990, kita dah high technology industry. Okay? Import substitution is 1957 to 1960. Okay, kita producing manufacture goods, alright, which were once import. We produce the manufacturing good ni adalah barang kilang lah. Okay, di mana finally we are going to import that product. So, apa strategi to promote the import substitution? Selalunya tarif lah, pengecualian, tarif, non-tarif protection. Kemudian Malaysia Industrial Development Finance, MIDF ni adalah salah satu agensi yang membantu. And Malaysia Industry Estate, kita ada Malaysian Development Authority, MIDA. Ni selalu glamour lah MIDA ni dengan MIDF. Okay. Export orientation from the 1970. During 1970, most the manufacturing good were meant for the export market. Okay, kita tukar kepada export market pula. Government realised in order for the industry to expand, the manufacturing good must be exported. Okay, bila kita base kepada import substitution, maksudnya barang-barang kita tadi tu kita import. And finally, the government say that
And we can say that it's a realized, we cannot do import only. We have to also export the product to industrial expand. So what is the strategy to promote the export orientation? Okay, we give incentive. Okay, we give incentive. And sometimes dia ada introduce the free trade zone. Ni one off lah. Macam contoh Langkawi, Bukit Kayu Hitam. Ni contoh-contoh nak menggalakkan lagi. 1973 introduced the Investment Promotion Mission Office at overseas. Okay, kita ada. Kita punya office dekat overseas. And then kita ada Industrial Coordination 1975 to encourage the Bumi Putra participation in export related industry. Daripada dulu lagi kita memang ada lebih kepada Bumi Putra. Resource based industry and heavy industry. Okay. So masa ni government encourage the use of local raw material as import. Okay, kita kadang-kadang maksudnya dia macam ni ada start import apa semua. So kadang-kadang sometimes the raw material ni adalah bahan yang kita nak guna untuk manufacturing good tadi kita nak produce. So cuba you bayangkan kalau produk tadi tu kita lebih kepada raw material pun kita import that product. And finally apa yang kita boleh gain kat situ? Tujuan ni kita nak gain something kat situ. Income lah. Alright. So kita akan cuba cut off apa yang tak sepatutnya dan kita akan lebihkan kepada we are more focused on the domestic part. Okay, that's why kita akan mula try to use the raw materials so kita ataupun inputs we are use the local, example rubber, petroleum, palm oil and forestry product. And kita try to diversify the manufacturing activities. Disebabkan apa? Disebabkan oleh resultant in the world economic recession 1985. Okay, and then they introduced the Industrial Master Plan. Ini IMP1 lah, from the 1986 to 1995. Kita stress on the industry and heavy industry. Contoh, Proton Plan was set up insyaAllah. Kemudian 1990 kita lebih kepada high technology industry. Okay, kenapa meningkat kepada high technology? It's a rise to kita lack of technology capability. Macam saya cakap lah, sebenarnya teknologi ni tadi, kalau kita nak buy the technology, it was very, very expensive. So, what we have to do is, we attract the foreign direct investment to invest in our country. So, automatically, when they build their factories here, okay, and dia kena patuhi beberapa syarat or condition. Example, okay, the labor was the Malaysian people. Dia tak boleh daripada orang luar. Tak boleh. Katakan Japan datang negara kita, dia invest. So, dia tak boleh ambil labor tu from the Japan country, no. Okay. They have to make sure that they hire the labor from the Malaysian labor. Okay. So, automatically kat sini, teknologi tadi tu diorang kena learn lah. Dan diorang akan belajar. So, adalah transfers of teknologi kat situ. Okay, berbanding dengan kalau kita terus beli. Dia cost, is a very costly. Okay, kita lack of R&D activities. Sekarang dah banyak lah. Apa-apa pun kita R&D. And kita ada lack of development of SMI dan juga tight labour market situation. Okay, ini apa yang dia concern lah. Alright, and high technology sectors include aerospace, computer, office machinery, communication equipment, pharmacy, okay, precision, optical instruments. It's a precision. Alright, so this is a data from the 2003. Kita boleh Google nanti. Okay, so kalau you tengok kat sini, macam this is country or economy. Kita ada all countries of economy. Kita start dengan United States, Asia, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia. Okay, kita highlight kat Malaysia tu.
So, ini high technology industry value added lah. Daripada 1990, 2025. Okay, ada peningkatan tak? Yes. Terus ada peningkatan. Dan tak pernah berlaku pengurangan. Ada sekali ni. Ini sebab mesti ada krisis selalunya. Ada krisis ni. 2000-2001 kalau you check balik. Banyak kurangnya. 11, 1, 9. Okay, 2002 meningkat balik, 2003 meningkat balik. So maksudnya dekat sini bila berlaku peningkatan, okay, menunjukkan high technology industry ni memang sangat-sangat memberi, they can generate the income to the country lah. This is, kita akan tengok data macam tu. So this is growth of manufacturing sector. Kita akan tengok lah share of manufacturing sector to GDP. Apa portion dia? Apa dia punya contribution to the GDP. And this is total export of manufacturing lah. Okay, daripada 1960 sampai 2005. Kalau kita tengok peningkatan dia sangat meningkat lah. Okay. Kalau in essay, we're asking you what is the importance of the industrial sector. So this is the importance. Alright. First, of course, they contribute to GDP. Whatever thing that contribute to GDP, dia boleh jadi penting lah. Okay, tetapi let's say industrial ni macam satu benda yang tak main peranan pun. Tak contribute to GDP, automatically dia akan rejected lah. Right. Yang kedua, employment. Okay, sebab industrial sector ni dia akan create employment, more employment. So job dekat situ. So dia akan kurangkan unemployment rate lah. So this is very important because the first one and the second one, the first one contribute to GDP tu dia akan contribute to economic growth. Objektif yang pertama, kalau ingat balik macroeconomic objective. Macroeconomic objective adalah apa objektif sesebuah negara tu tadi. Okay. Yang kedua, memang dia nak settlekan masalah employment, unemployment rate. Okay. Dan yang ketiga, dia contribute to export. Kalau dia contribute to import, maybe rejected juga. So dia contribute to export. Sebab you kena ingat, export ni dia generate income to the country. Injection lah. Okay. Provide input to agriculture sector. Okay. And solve the problems of capital and technology transfer. And contribute to the development of service sector. Bila ada industry, automatically all the service sector tu pun dah akan bangun juga. And the safe foreign currency. And within the market of industrial product, hence link cooperation with the foreign countries. Okay. Ini dari segi graph. Dari segi data lah. Okay, kita ada primary, secondary and tertiary. Dia punya sumbangan dari segi employment. That is very important. Apa masalah? What is the problem in the industrial sector? Mesti ada masalah. Okay, kalau tak, kenapa kita transfer kepada teknologi pula sekarang? Dia bukan bermaksud industrial sector is not good, no. Tetapi dia akan stay kat situ, cuma contribution dia tak akan jadi besar lagi bila kita dah transfer to digital economy. Okay, narrow manufacturing base, weak industrial linkage, dari segi linkage kurang, weak supporting industrial, high increased cost of production. Bila melibatkan cost of production ni tadi meningkat, so dia akan menjadi masalah. And we are too depends on the foreign workers dan juga foreign technology lah. And lack of domestic R&D and lack of highly skilled worker and competition from the new emerging market. Contoh Mexico, Brazil and also China. Dan yang terakhir tu penting, kenapa? Sebab berlakunya trade liberalizations and also the globalization. This is small and industry, medium and industry. Bila kita stories about the Malaysian SME, it can be grouped into three. Okay, we have micro, we have small, or we can say it's a medium. So how this grouping are? They are decided based on either the numbers of people on the business employed lah. So kita nak tengok lah berapa business tu, berapa dia punya ni sole employer ke, macam mana kan. And kita tengok dia punya total sales dia dan juga revenue was being generated by the business in a year. Okay, ni dia punya definition lah.
Saya rasa you all selalu dengar what is the definition of SME ni. Okay. Kalau micro, kurang daripada 5 employees dalam primary agriculture. Kalau dalam manufacturing, less than 5 employee juga, less than 5 employee juga in the service sector. That is a micro. We can say small industry bila primary between 5 to 19 employee. Tetapi kalau manufacturing lain 5 to 50. Kalau service lain 5 to 90. And we can say it's medium bila dia punya employee 20 to 50 and 51 to 150. Manufacturing dia kena besar lah. And service sector 20 to 50. Okay? Itu definition dia lah. Ini dari segi dia punya sales lah. Yang boleh kita kata dia sebagai micro bila dia boleh generate less than 200,000. Small macam mana? Medium between 1 million and 5 million. Ini small scale industry. Kita ada foodstuff, kita ada textile, kita ada fabricated, kita ada wood, kita ada handicraft, kita ada furniture. Ini medium. Kena tahu beza lah. Ini apa role of SME? Apa dia punya peranan? What is the main role of SME? Dia akan act as a catalyst for growth. Yang penting growth lah. Kenapa? Dia contribute to GDP. And also employment generation and also export. And they're strengthening the industrial linkage and development and modernization of the manufacturing sector. And they're the training ground for futures entrepreneur. This is very important. Sampai sekarang kita dah lebih kepada entrepreneur and help create a more balanced sectoral and regional development. And the last one, increase the value added of the local commodities and resources. Ini apa masalah-masalah yang dihadapi lah. Seperti berlaku shortage of skilled person, personal low productivity, poor linkage development, lack of market. Lack of market ni maksudnya kurang demand lah. Kita lebih kepada local market. So tak boleh nak pergi lah. Okay, dan juga mungkin capital tu kita menghadapi masalah and also the tax incentive. Ini measure untuk access. Okay, apa peranan kerajaan? Okay, peranan kerajaan adalah, okay, pertama, dia akan improve institutional support system. Okay, apa itu institutional support system ni? Adalah dari segi mungkin kita perlukan modal, kita ada bank-bank tertentu yang kerajaan sediakan ataupun agency, there is an agency that related with the government, okay, to help or to assist the SMI. Okay, not all the bank, but the bank that was being controlled by the government. Okay, contohnya develop bank. Okay, memang dia fokus pada untuk pembangunan. Jadi kat situ akan lebih banyak access for financing. This is very important. If you try to build the manufacturing punya parts, okay, dia punya capital was very high. So you need help from the government. So this is how the government exists, alright? And upgrade the technological skill and of course, enhance the market access. If there is no demand for that product, okay, the market access adalah from the pharma, MIDA and also the MITI. These all agencies adalah from the government part. Okay, so the objective is to help, okay, the exporter ataupun manufacturer yang menghadapi masalah. And kita cuba the greatest use of ICT. Okay, in the relative of now, digital economy, kita dah lebih kepada penggunaan ICT. And kita cuba to increase the awareness of product branding and protections of intellectual property right. This is very, very important sebab sekarang banyak orang suka copyright produk orang. Okay, this is heavy industry. Okay, heavy industry ni dia punya aim adalah implement with the aim of facilitating economic linkages, technology diffusions and broadening of the industrial sectors. And important is to greater the utilize of natural resources. Kita lebih
make sure that the natural resources tadi tu was being used efficiently. Kita tak ada pembaziran. And then enhance the technological capability and development of inter-industrial linkage. And this is very important, employment creation. Ni dia punya maksud tadi tu lah. Okay, contoh Proton. Proton has successfully used 18% local content in this. Semua local, hampir 80%. Okay, ini salah satu tujuan dia lah. The government has encouraged joint venture. Kita cuba buat joint venture between Malaysia company and foreign company supaya kita boleh dapat teknologi ni tadi. Inter-industry, creating job. Okay, apa masalah dalam heavy industry ni? Lack of technology, lack of capital, lack of expertise, lack of R&D, and we also have limited soft market. Sekejap . Okey, kita ada Industrial Master Plan. Yang ni daripada 1986 hingga 2020. Okey, 1986 to 1995, yang ini adalah Industrial Master Plan 1. Okey, setiap, macam saya kata kalau katakan dalam exam nanti kan kalau ditanya, alright, so you kena tahu setiap strategi or policy ataupun plan yang was developed by the government, dia mesti ada rational ataupun reason kenapa there was being developed. Okay, dan mungkin juga dia ada kelemahan, that's why kita akan lagi ada implement the new policy kat situ ataupun kita buat value added kat situ. Okay, detailed guideline for all industrial activities to optimize existing resources. This is very important. Okay, because we know that our resources was limited. So we have to make sure that the resources was invest in the efficient investment ataupun project. Okay, and prepare the profile marketing supply and demand and linking the existing industry with the resources used and prepare guideline of the use of technology. Ni dia punya objektif. Ni dia punya strategi. Okay, nanti you tengok. Ni strategi dia. Okay, dan yang ini adalah 12 subsektor di bawah Industrial Master Plan ni. Satu sektor yang resource based, ada juga yang non-resource based. Ni contoh-contoh dia. Apa kelemahan? As I said that dia mesti ada kekurangan dia. Okay, bila kita melibatkan heavy industry ni, dia melibatkan environment pollution. Contoh, melibatkan sampai acid rain, okay, hujan asid in the industry area and pollution dekat river, sea, air, and finally dia akan effect pada citizen. So it's not good lah. Alright, and rapid urbanization cause labor drainage from the agriculture to industrial sector. And we have lack of labor in the agriculture sector. Kenapa? Sebab ada berlaku peralihan lah kat situ. Ada berlaku mobile of employment ataupun labor. Okay, ni 1996-2005 is a Industrial Master Plan 2. Ini objektif dia lah. Okay, strategi dia. Ini adalah Manufacturing Plus Strategy. Industrial Cluster Concept. Ini adalah dalam bawah dia lah, identify dia. Material apa semua. Dia punya strategi. Global orientation. Detail sebenarnya benda-benda ni. Okay. Ini dia punya team, objektif. Selalunya kita akan tahu dia punya team, dia punya objektif dan dia punya kelemahan. Cukup. Lepas tu you plus dengan contoh lah. You kena tahu contoh sikit. Takut dia minta example. Ini Industrial Master Plan 3 daripada 2005 hingga 2020. So this is dia punya strategi lah.
lagi detail dengan strategi. Kita tengok nanti. Okay. Mungkin kita sampai pukul 2 kot. Alright, ini pun dah habis dah chapter 5 sebenarnya. Cuma kejap lagi kan kita tengok sekejap YouTube. Saya lebih suka korang tengok apa itu industrial. Sekejap ini berbanding saya dah terang-terang. Ini memang you kena tahulah. Tapi tak adalah tahu detail. Macam ni enhance Malaysia position as a major trading nation. Kita generate investment in target growth area. Kita ensuring the industry growth contribute toward equitable distributions. Okay. Kita develop innovative and creative human capital. This is very important. And kita strengthen the role of private sector to create a more competitive business operating environment. Nak cakap saya jadi macam letih. Sekejap, kita buka video ya. Industrial sector. Industrial portfolio. Industrials in Malaysia. Cuba kita tengok ini. Memang masalah. Maksudnya tak banyak sangat video-video berkaitan dengan manufacturing ni. Industrial. Bagi saya yang itu tak best. Dia susah nak faham. Secondary sector. Ni lebih kepada slide tak best. Saya nak you tengok. Malaysian wood industry. Ni
Tengok inilah heavy industry sebenarnya, tapi ni masih kecil lagi ni. Kalau perasan memang this is example of Malaysia industry memang ni one of the industry lah. Kalau you tengok dia menggunakan mesin-mesin, teknologi, apa yang you perasan kat sini adalah foreign workers. Itu salah satu masalah kita. Kita terlalu banyak bergantung pada foreign workers. Rasa-rasanya orang Melayu nak kerja ke macam ni kan? Kebanyakannya memang foreign workers lah. Okay, itu salah satu contoh. Dia yang seronok kalau dia story tu. The story is about the industry in Malaysia. Okay. Examples of Malaysia. Malaysia. Saya masih tak sihat lagi, jadi macam tak sedap badan ni. Kejap Okay, ini adalah industri 4.0 lah. 4.0 ni dia lebih kepada teknologi dah. Future factory for Malaysia industry. Okay, banyak industri dah dekat Malaysia ni. Contoh, saya bagi contoh katakan yang saya ada tengok Indonesia buat dia nak hasilkan folder bike tu. Folding bike tu kan, yang boleh lipat-lipat, basikal lipat-lipat tu. So, dia ada satu mesin di mana mesin ni tadi dia akan letak draw apa semua kat situ. Dia dah guna teknologi lah kat situ dia ni kan. And then finally benda tu yang akan buat terus jadi basikal kan, dia punya part-part tu asalnya daripada satu skeping alloy tu je dia letak. So kalau kita nak menggunakan labor punya skill, kita buat sendiri,
compared to kita guna robotik. Semua ni, so dia akan hasilkan lagi cepat lah. So ini yang kita maksudkan dengan teknologi. Okay, alright. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Dia kalau kita buat Gmeet ni saya penat sebenarnya. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Ada medium. Sorry ya, saya tak apa sihat sebenarnya lagi. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, tak apa. So, yang ini maksudnya chapter 5 dah habis. Okay, untuk industrial. Nanti saya ingat saya bagi latihan lah. Beberapa soalan-soalan past year. Yang you all boleh nampak contoh sebab nanti kita akan nak exam nanti kan. Dengan quiz nanti. Tengok macam mana. Alright, okay. So, kalau tak ada apa-apa, kita sudahi sampai sini je lah. Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.